So in this video we are going to discuss disaster risk management, core elements and phases of disaster risk management. Disaster risk management. The three elements disaster prevention, mitigation and preparedness with risk assessment and recovery constitutes disaster risk management. Okay. So the three elements of disaster risk management are disaster prevention, mitigation, preparedness with risk assessment and recovery. So all these elements we already discussed this in offline classes as well as in previous videos. Disaster risk management ultimately aims to decrease the risk by reducing the exposure to the hazard, lessen vulnerability and increase capacity and hence build resilience to disaster. So what is the aim of disaster risk management? It's aim to decrease the risk by reducing the exposure to the hazard and lessen the vulnerabilities and also by increasing the capacity, and thereby we can build a resilience to disaster. Resilience means it is a capacity to overcome. Okay, resilience means capacity to overcome. അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എയിം എന്താണ്? നമുക്ക് റിസ്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ റിസ്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? ആ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷ്യർ ടു ഹസാർഡ് കുറയ്ക്കുക, വൾണറബിലിറ്റി അപകട സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുക, പിന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുക. അതുവഴി നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഡാമേജസിൽ നിന്നും ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി, അതായത് റെസിലിയൻസ് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എയിം. വെൻ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് ആർ അസസ്ഡ്, the next step is to consider a wide range of options available to prevent the disaster from occurring, protect people, their assets and the environment in the event that it occurs. അതായത് in the previous video we already discussed about disaster risk and the disaster risk assessment techniques and all. So after assessing the risk, the next step is we have to consider many options, okay, available to prevent the disaster from occurring. Okay, thereby we can protect the people, their assets, environment, etc. Okay, നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് എങ്ങനെ അക്സസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതുവഴി എങ്ങനെ ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം, അസറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം, എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, the knowledge gained from the assessment allows individuals and communities to anticipate the type of disaster that are likely to affect them and to think of ways to reduce the impact or prevent it altogether. നമ്മൾ റിസ്ക് ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കായാലും ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ്, അപ്പം അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദ നോളേജ് വിച്ച് ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദി റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ, individuals as well as community, okay, they got information about the type of disaster which is likely to occur in their area, and also they can think of ways to reduce the impact of the disaster or prevent it altogether. So this is very important. Disaster risk management framework. The disaster risk management process or cycle comprises the following main elements. So disaster risk management. So here the cycle starts with the event. Okay, so before occurring the event we have to prepare for it, that is preparedness. It includes early warning, evacuation, എമർജൻസി പ്ലാനിങ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഒരു ഈവൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രിപ്പയർനെസ്സിൽ വരുന്നതാണ് വാർണിംഗ്. ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്ന മുമ്പ് ഒരു വാർണിംഗ്, മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവാക്വേഷൻ, വാർണിംഗ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒഴിപ്പിക്കുക. ദെൻ എമർജൻസി പ്ലാനിങ്. സോ ദീസ് ആർ ദി
activities which is included in preparedness of a disaster. It should be carried out before occurring of the event, and after the occurring of event, what we have to do? First of all, we have to recover from it. For that, rehabilitation, reconstruction, rescue services, etc. Okay, event ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യാം, അതിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് ഒക്കെ, രക്ഷാപ്രവർത്തനം, ഇതെല്ലാം. Then after that, we have to identify the risk and we have to assess the risk. Okay. So it includes hazard analysis and monitoring, vulnerability analysis, determination of risk, etc. So after risk identification or assessment, we have to go for another step in disaster risk management cycle, that is prevention and mitigation. That is land use planning, land management, non-structural measures, etc. So mitigation means the measures which is adopted to prevent disaster, or by adopting those measures we can decrease the effects caused by a disaster. So it should be carried out prior to the occurrence of a disaster. Okay, ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപാണ് നമ്മൾ മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. Okay, so these are the different elements in disaster risk management, and this is known as disaster risk management process or disaster risk management cycle. So it starts with occurrence of an event. So before occurring event we have to prepare for it, and after event we have to recover from that. Then we have to identify the risk and we have to assess it, and after that prevention and mitigation. So again it continues with preparedness. Okay, so this cycle continues. This is known as disaster risk management cycle. This is very important. So next is elements of disaster risk management. First of all, risk identification and assessment. So we already discussed this in detail in last video, I think. Risk identification and assessment, that this involves determining and analyzing the potential origin, characteristics and behavior of the hazard, example frequency of occurrence or magnitude of consequences. അപ്പം റിസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ പറഞ്ഞു, റിസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓർ അസസ്മെൻറ്റ്. സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? റിസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹസാർഡിൻ്റെ ബിഹേവിയർ, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ, അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുവാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺസിക്വൻസസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ റിസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അനലൈസിങ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനിങ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ഹസാർഡ്, origin, characteristics of hazard, etc. For example, the frequency of occurrence or magnitude of consequences. Next is application of risk reduction measures and mitigation. Okay, so planning and implementation of structural interventions, for example dams, sea defense or non-structural measures such as disaster legislation, etc. So after risk identification or assessment, the next element is prevention and mitigation. So what do you mean by mitigation? I already told you that mitigation means certain measures we are adopted to reduce the intensity of damage caused by a disaster. It have to be carried out prior to the disaster occurs. So here risk reduction measures in mitigation. So mitigation is usually carried out to reduce the risk. Okay, so it can be structural interventions such as dams, sea defense, as well as non-structural measures such as disaster legislation. Next is disaster preparedness and emergency management. So here in the cycle, the next step is preparedness, right? So in preparedness means we are preparing for a disaster. So it includes activities and measures taken in advance
to ensure effective response to the impact of a hazard, including measures related to timely and effective warnings as well as evacuation emergency planning. Okay. സോ അതായത് നമ്മളൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണ്. സോ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് early warning, evacuation, emergency planning, etc. Next is recovery or reconstruction. Decisions and actions taken in the post-disaster phase with a view to restoring the living conditions of the affected population. അപ്പം റിക്കവറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അഫക്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു ലീവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അതായത് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ റിക്കവറി ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ റിക്കവറി ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ the disaster or post-disaster, and it usually aims to restore the living condition of the affected population. So this is all about different elements of disaster risk management. Okay, I repeat: risk identification or assessment, prevention and mitigation, preparedness, recovery. Then disaster risk management includes before, during and after a disaster. Alle? So we already studied this cycle, and in this cycle the disaster risk management includes those activities or measures which have to be taken during a disaster, before a disaster and after a disaster. Alle? ഡിസാസ്റ്റർ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിസാസ്റ്ററിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് മൂന്നുമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് എ ഡിസാസ്റ്റർ ദ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് റിക്കവറി. അല്ലേ, അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് എ ഡിസാസ്റ്റർ എമർജൻസി എയ്ഡ്, റിക്കവറി, എക്സെട്ര. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഡിസാസ്റ്റർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ആൻഡ് ബിഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ വി ഹാവ് ടു risk analysis, prevention, preparedness. Okay, so disaster risk management include measures before, during and after a disaster, and the elements involved in before, during and after a disaster is not in this point. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി sometimes disaster risk management includes only a part of disaster management focusing on the before of the extreme natural event. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മതി, അതോ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപായിരിക്കും. എ ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഹാൻസ് റെസിലിയൻസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് വൾണറബിലിറ്റി ടു ഡിസാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂഷ്വലി ഫോക്കസസ് മോർ ഡ്യൂറിങ് ദി ബിഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ. Okay, before disaster. So in order to reduce the vulnerability to disaster as well as to enhance the resilience. What do you mean by resilience? It is the capacity to overcome. Okay, അപ്പം ചിലപ്പം നമ്മൾ ബിഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ മാത്രമായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പാടില്ല. ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്തിനാണ് അത്യാവശ്യം? ആ വൾണറബിലിറ്റി, ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ റെസിലിയൻസ് കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So next is disaster cycle. The disaster risk management framework has several alternatives which differ from it depending on the level of detail it provides. In figure, disaster cycle is at the core and encompasses the usual elements of disaster risk management. However, each of the core elements has been expanded to show most of the factors that are not easily discernible at the macro scale. For instance, risk assessment must take disaster history into account, analyze hazards and also analyze the vulnerability of the population to specific risk. Okay, ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ സൈക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ സൈക്കിളും. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിസാസ്റ്റർ സൈക്കിളിൻ്റെ is at the core and encompasses the usual elements of disaster. ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ സൈക്കിളിലും വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഡിസാസ്റ്റർ സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, സോ ഡിസാസ്റ്റർ സൈക്കിൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ
we have to assess the risk assessment. It includes hazard analysis, vulnerability analysis. So after that, mitigation and prevention. So after that, preparedness planning, prediction and warning, response, recovery. So this is disaster cycle. So actually, comparing with the disaster risk management cycle, the elements are somewhat similar, but disaster cycle discuss in detail about these elements. Okay. So what are the elements included in disaster cycle? Risk assessment, mitigation and prevention, preparedness planning, prediction and warning, response, recovery. Okay. So this figure is very important. So next is disaster risk reduction or DRR. The concept and practice of reducing disaster risk through systematic efforts to analyze and manage the causal factors of disasters, including through reduced exposure to hazards, lessened vulnerability of people and property, wise management of land and environment, and improved preparedness for adverse events. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് എഫേർട്സ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എഫേർട്സ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യണം. എന്താണ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതും? ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർഡിലേക്ക് എക്സ്പോഷറിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ പീപ്പിളിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും ആ വൾണറബിലിറ്റി, അതായത് അപകട സാധ്യത ലെസൺ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വൈസായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡും എൻവയോൺമെൻറ്റും, പിന്നെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ. So disaster risk reduction or DRR, it includes many concepts and practice, okay, to analyze and manage the factors causing disasters and for the elements which is exposed to hazards, to lessen the vulnerability of people and property, for wise management of land and environment, improved preparedness for adverse events, etc. This means that DRR is limited in scope compared with DRM, which combines prevention, mitigation and preparedness with response. 5 priority areas are underscored in Hyogo framework for action. That means DRR means disaster risk reduction and DRM means disaster risk management. Okay. But so comparing with DRR is limited in scope because DRM combines prevention, mitigation, preparedness with response, etc. And the 5 priority areas are governance, risk identification, assessment, monitoring and early warning, knowledge management and education, reducing underlying risk factors, preparedness for effective response and recovery. So these are the 5 priority areas in which DRR concentrates. Then the 4 cornerstones of disaster risk reduction are community or stakeholder participation. So what do you mean by stakeholder? We already discussed this in last video. Stakeholder includes organization, authorities, individuals, communities, etc. Public policy actions, safer construction and urban development of a culture of prevention, etc. So these are the 4 cornerstones of disaster risk reduction.